Good evening, students. Good evening, all of you. How did the day go? How was the day today? How was the day? Good evening, all of you. Students. Any thumbs up for good evening? Something from your side? Some reaction from your side? Have some reaction from your side, please. Start with. Okay. Today, part of our analytical reasoning, we are going to do some simple interest calculation problems, which will be part of your initial screening process, part of the aptitude test. What is a simple interest? Simple interest is nothing but the interest given on the deposit amount which you are going to put in any of the financial institutions is the same for all the years you are going to keep in the bank. For example, you are going to keep 10,000 rupees as a fixed deposit in one of your banks, and the bank is saying that we will be giving you simple interest for next 3 years because you have to keep the amount for 3 years, and every year we will be paying you 5% as the simple interest. So when they say that simple interest, it is like for the first year வந்து the 10,000க்கு simple interest calculate பண்ணி it will get added to your account. And second year also same 5% on the deposit amount 10,000 is going to be given to you. Next third year it is the same. So if you have simple interest, if you have calculated simple interest for 1 year, into number of years will be the output at the end of 3 years. Just you understand the basic concept of simple interest. Now let us calculate some of the simple interest definitions. We will apply this definition and calculate the simple interest and the amount which you will be getting at the end of a particular period. In this problem, a sum of money at simple interest amounts to 815 in 3 years. ஏதோ ஒரு X amount போட்டிருக்காங்க. அந்த X amount became 815 after 3 years. And from 813 to 854 fourth year வந்திருக்கு. The sum is அப்போ அந்த என்ன அமௌண்ட் வந்து இவங்க டெபாசிட் பண்ணாங்க 3 இயர்ஸ்ல வித் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் 815 இருந்த மணி 4 இயர்ஸ்ல அதே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல 854 ஆயிருக்கு. அப்போ அவங்க முதல்ல டெபாசிட் பண்ண மணி என்ன, இதுதான் கேள்வி கேட்கறாங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் 1 இயர் என்னன்னா 854 minus 850. ஏன்னா தேர்ட் இயருக்கும் ஃபோர்த் இயருக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு வருஷத்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஃபோர்த் இயர்ல இருந்து தேர்ட் இயர் கழிச்சா என்ன மணி வருதோ அது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா வேற மாதிரி கால்குலேஷன். இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறோமோ அதே மணி தான் செகண்ட் இயருக்கும் கிடைக்கும், தேர்ட் இயருக்கும் கிடைக்கும், ஃபோர்த் இயருக்கும் கிடைக்கும். That is what is simple interest. So third yearக்கும் fourth yearக்கும் இருக்கிற difference is the simple interest that is calculated. அப்போ 854 minus 815 is rupees 39. அப்போ இதுதான் ஒரு வருஷத்துக்கானது. 39 into 3 years கிடைச்சதுதான் அந்த பிரின்சிபலோட ஆட் ஆனது. அப்போ 39 into 3னா 3 வருஷத்துக்கு 39 rupees plus 39 rupees plus 39 rupees. இது வந்து 117 rupees. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே இந்த 815 வந்து 117 rupees
in 3 years. அப்போ 815 minus 117 will be your principal. நீ எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணது 698 rupees அவங்க டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க. பர் ஆனம் 39 ரூபா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். இது 3 வருஷத்துல 815 ஆச்சு, 4வது வருஷம் 854 ஆச்சு. Any doubt on this? Any doubt? Students, any doubt? Doubt on this simple interest calculation? ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டோ அதே தான் செகண்ட் இயருக்கும் வரும், தேர்ட் இயருக்கும் வரும், ஃபோர்த் இயருக்கும் வரும். இஃப் யூ ஹேவ் டெபாசிட்டட் சம் மணி ஃபார் 4 years. இதுதான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். PNR by 100 சொல்லுவாங்க. P is the principal, simple interest is equal to formula வந்து PNR by 100. P is the principal. Principal is nothing but the money you are depositing. N is number of years. எவ்வளவு வருஷம் நம்ம இந்த அமௌண்ட்டை அந்த பேங்க்ல போட்டு வைக்க போறோம். 3 years or 4 years or 5 years, even sometimes we do for 10 years. R is the rate of interest. This is the general calculation. இந்த கால்குலேஷன்லாம் பண்ணதுதான் இந்த 39 rupees. Any doubt? Students, any doubt on this? If you have no doubts, we will just move on. No doubts, we will just move on. Any doubts so far? Next sum. Mr. Thomas invested an amount of 13,900 divided in 2 different schemes, A and B. A, B னு 2 ஸ்கீம் இருக்கு. 13,900 ஏலையும் பிலையும் அவர் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்ற ஒரு ஸ்கீம், பின்ற ஒரு ஸ்கீம். ஏங்கிற ஸ்கீம் என்ன இருக்கும்? மேபி 5 years you have to deposit some money for 5 years. You have to deposit some money for 3 years. அப்படின்னு ஏதான ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீமுக்கு. அந்த ஸ்கீம்ல போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்கீம் அப்படிலாம் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி சம் ஸ்கீம். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 14%, ஏக்கு வந்து 14%, பிக்கு வந்து 11% per annum போட்டிருக்கேன். The total amount of simple interest earned in 2 years is 3508. இதை 2 வருஷத்துக்கு போட்டிருக்காரு. ஏல கொஞ்சம் பைசா, பில கொஞ்சம் மணி he has invested, and totally he has invested 13,900 at the rate of 14%. One scheme on 14% per annum, and the second scheme on 11% per annum. What was the amount he invested in scheme B? And the total amount of simple interest for both A and B is 3508. What was the amount invested in the scheme B? Let the sum invested in the scheme A be X. X வச்சிருக்கோம். அப்போ B ல இன்வெஸ்ட் பண்ணது என்ன? 13,000 minus X. ஏன்னா X
and A and B together 13,900. If A la invest scheme A la invest பண்ணது X னா B la invest பண்ணது 13,900. இந்த A ஸ்கீம்ல வந்து if you see this, A ஸ்கீமுக்கு வந்து 14% per annum, B ஸ்கீமுக்கு வந்து 11% per annum. So X into 14% per annum for 2 years. இவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க 2 years. So 2 years plus 13,000 scheme B ல 11% per annum 11 by 100 into 2 for 2 years. இதுல கிடைச்ச இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இவங்களுக்கு 3,508, which is this. இதை சால்வ் பண்றாங்க. இது மொத்தமா 28x இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா 6x is equal to 45,000. அப்ப x is equal to 7,500. So the sum invested in B ல எவ்வளோ இங்க இருக்கு பாரு B 13,900 minus x அப்போ 6,400. ஏன்னா நம்ம பிக்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ we now know x 13,900ல இருந்து x கழிச்சோம்னா it is the B money deposited in scheme B. Any doubts? Any doubts on this? Students, any doubts? Doubts? Shall we proceed? Okay, what is simple interest? What do you understand from simple interest? Can one of you tell me what is simple interest? Yes. Can somebody tell me what is a simple interest? What is simple interest? Yes. What is simple interest, students? Simple interest is nothing but if you deposit some money in the bank, the interest that is calculated using the formula PNR by 100. PNR is nothing but P is the principal. P is the principal. R is the rate of interest. N is the number of years. So using this, if they calculate, it is called simple interest. In the simple interest method, every year you will get the same interest. And the interest வந்து change இருக்காது. So the same rate of interest will be followed for number of years you put it in the bank, put your money in the bank. So if you deposit some money in the simple interest scheme, then you will get the same interest for every year that your money is going to stay in the bank. Any doubts? Any doubts? இதெல்லாம் நீங்க சின்ன வயசுலயே படிச்சிருப்பீங்க இந்த இதெல்லாம். So we will do the next sum. A sum fetched a total simple interest of 4,016.25 at the rate of 9% per annum. ஒரு ஃபண்ட் டெபாசிட் பண்றாங்க, ஒரு மணி டெபாசிட் பண்றாங்க, அதுக்கு 9% per annum for 5 years is the simple interest. இந்த 5 years கழிச்சு 4,016.25 rupees அவங்களுக்கு வந்திருக்கு simple interest. What is the money they deposited? Can somebody tell me this? A sum fetched
I will put this question on this. I will give you 3 minutes. You have to tell me the answer. What is the sum invested? They invested some money for 5 years. They got the simple interest 4016.25 rupees at the rate of 9% per annum. What is the principal? More minutes. Can somebody do this problem? Money was deposited which fetched 4016.25 rupees after 5 years at the simple interest rate of 9% per annum. இவங்க எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணாங்க? எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணா 5 வருஷத்துல 9% per annum பேசிஸ்ல 4016.25 will be the interest. Can somebody work this? Can somebody work on this, please? Tell me the answer. Some money was deposited for which after 5 years it fetched 4016.25 rupees. The rate of simple interest is 9% per annum. And what is the sum amount deposited? 8,925. Very good. Vishnu Priya, very good. Excellent. So now we will go and check the answer. So at the end of 5 years, they received this money. Total was this 9% per annum, right? இது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டேன்னா இந்த அதர் சைடு நீ கொண்டு வரும்போது 9/100 will become 100/9. It is for 5 years. If you want, I can do this for you. Very good. Vishnu Priya is right in it. Okay. Now we will do this sum. Interest is, I'll write it here. $4,016.25. Interest rate 9%. Interest received after 5 years. At the rate of 9%. What is the principal? P N R by 100 is equal to 5 into
I don't know what is P. I know N. Number of years is 5. R is I is here. R is 9 by 100. இது இந்த பக்கம் போச்சுன்னா 100 by 9 வருது. So I'm taking this 9 by 100 onto this side. Then it becomes 100 by 9. Deleting this because I have taken it the other side. This 5, if it goes here, it is divided by 5. Into ல இருக்கு. இந்த பக்கம் போச்சுன்னா by 5 ஆகும். So principal is equal to, if you solve this, you will get the principal. Any doubt? If you solve this, it will be 8,925. Any doubts? Very good, Vishnupriya. So now we will move on to the next sum. Again, I will give you 3 minutes. How much time will it take for an amount of rupees 450 to yield 81 as interest rate at 4.5% per annum of simple interest? How much time அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இருந்தது, அதுல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது, பிரின்சிபலை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க. இப்போ பிரின்சிபல் இருக்கு, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க. How much time அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் n என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க. You have the principal 450 rupees. Interest வந்தது 81 rupees. ரேட் வந்து 4.5 per annum. இப்போ இந்த PNR by 100ல போட்டு can you calculate and tell me what is the answer for this? Can you just try this? PNR by 100 is equal to 81. அப்ப n என்ன? Is there? It's a principal 450. Rate of interest is 4.5 by 100. You need to find n. Can you find out? I'll give you 3 minutes to calculate. What is the answer? Somebody tell me. What is the answer? Principal is 450. It has yielded total interest of 81. Rate of interest is 4.5% per annum. Now you have P
R and the total amount received, that is 81. PNR by 100 is equal to 81. Right. Good. Good, Vignesh. We will just check. Very good. Can we check now? Four years. Very good, Vignesh. Very good. We will see the next problem. Reena took a loan of 1,200 rupees with simple interest for as many years as the rate of interest. Rate of interest, number of years, if rate of interest is 5 years, rate of interest is 5%, number of years 5. 4 வருஷத்துக்கு அவ லோன் எடுத்தனால 4%, 3 வருஷத்துக்கு எடுத்தனால 3%. அந்த மாதிரி it is the same with simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid 432 as interest at the end of the loan period, அவ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இவ்வளவு கட்டியிருக்கா 432. நம்ம டெபாசிட் பண்ணி லோன் வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ணிட்டு அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கின மாதிரி இந்த ரீனா வந்து லோன் எடுத்துட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதை ரீபே பண்றோம். வாட் வாஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்? இப்போ வாட் டு வி ஹேவ்? PNR by 100ல PNR by 100 is equal to rupees 432. That is for sure. P is the principal which she took a loan of 1,200. என்னும் நமக்கு தெரியாது, ஆரும் நமக்கு தெரியாது. ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஒரு ஈக்குவேஷன்ல ஒரு வேரியபிள் இருந்தாதான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த ஈக்குவேஷன்ல we have P, we have the principal, we don't have N and R. ஆனா என்ன இன்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க? N-ம் R-ம் சேம் வேல்யூ. அப்ப N into N கூட நீ எடுத்துக்கலாம். P into principal is 1,200 into N into N square by 100, which is equal to 432. Can you find what is the answer now? Can somebody do this? I'm giving you 3 more minutes. You have the principal 1,200. How much interest Reena paid is also there at the end of some period. இப்போ நம்ம அல்ஜிப்ரால என்னன்னா, if you have one equation with only one variable, you can find out. If you have 2 variables, you need 2 equations to solve. Very good. Good, Vignesh. Very good, Ganesh. Excellent. So you don't need 3 minutes, right? It means it can be done much faster. Excellent, both of you. Super. So R into R, நம்ம N into N ன்னு போட்ட மாதிரி இங்க R into R ன்னு போட்டுருக்கோம் by 100. இந்த ரெண்டு 0 போயிடும். 12 R square, which is equal to 432. R square is equal to 432 by 12, which is 36. So R is equal to 6. -6 வராது, ஏன்னா இயர்ஸ் வந்து -6ல இருக்க முடியாது.
So in the calculation, you cannot take minus 6. Minus 6 into minus 6 is 36. Good. The sum of rupees 12,500 amounts to 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. At the rate of simple interest. What is the rate of interest? 12,500 sum வந்து deposit பண்ணது 15,500 rupees ஆயிருக்கு with interest in 4 years. அப்ப எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு? 15,500 minus 12,500. அப்போ 3,000 rupees is earned as the interest. What is the rate of interest? நமக்கு 4 years தெரியும், principal தெரியும், rate of interest தான் கண்டுபிடிக்கணும், R கண்டுபிடிக்கணும். So PNR by 100 is equal to 3,000. 3,000 is the interest amount. Now you will now find out what is the answer for this. And you are given again the same time 3 minutes to solve this problem. Principal is 12,500. Number of years is 4. Interest earned is 15,500 minus 12,500, which is nothing but 3,000. So PNR by 100 is equal to 3,000. Excellent. Very good. So very good. Anybody else who wants to try? Another 50 minutes I will give you. If somebody else, very good, Vignesh. Excellent. Now we will see what is the answer. So 15,500 minus 12,500 is the interest earned. Now rate of interest, அதே calculation தான். PNR by 100 is equal to 3,000. Calculate பண்ணா 6%. Very good. Superb. Superb, both of you. Now we will do one more sum. An automobile financier claims to be lending money at simple interest. அவன் வந்து ஆட்டோமொபைல் ஃபைனான்சியர் அப்படின்னா ஆட்டோ பைக்கு புல்லட் எல்லாம் வாங்கணும்னா ஆட்டோமொபைல் ஃபைனான்சியர் கிட்ட போய் தான் நம்ம லோன் எடுத்துப்போம். But he includes the interest every 6 months for calculating the principal. அப்படின்னா அந்த டோட்டல் பிரின்சிபலை கால்குலேட் பண்ணிக்கிறான் பார்த்தியா, அது வந்து 1 இயருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணாம 6 மந்த்ஸுக்கு அவன் கன்சிடர் பண்றான். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 6 மந்த்ஸுக்கு கால்குலேட் பண்ணி அவன் வாங்கிடுவான். எவ்ரி 6 months the loanee has to give the money every 6 months. So but he includes the interest every 6 months for calculating the principal. If he is charging an interest of 10%, the effective rate of interest becomes what? ஒரு பர்டிகுலர் சம் எடுத்துக்கிறோம். Let the sum be rupees 100 because he has not given how much he has taken. Simple interest for 6 months எடுத்துட்டியானா 10% in rupees 5. இதெல்லாம் வந்து some assumptions basedல போடணும். இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது some assumption basedல போடணும். And the assumption is nothing but 100. When it is not very clearly mentioned,
இப்படிதான். ஏன்னா this guy is also calculating the principal every 6 months. அப்போ simple interest for 6 months is 5.25. So the amount at the end of 1 year is 100 ரூபாய் plus 5 ரூபாய். ஏன்னா இவன் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குறான். இவன் என்ன பண்றான்னா, I will just clearly mention here. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 6 மந்த்ஸ்க்கு 6 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு அமௌண்ட் சே ருபீஸ் 100 அவன் சொன்ன மாதிரி. செகண்ட் 6 மந்த்ஸ் என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த 100 ருபீஸோட அவனுக்கு கொடுத்த அந்த இன்ட்ரெஸ்டையும் சேர்த்து இவன் என்ன சொல்லுவான்னா 105 ருபீஸுக்கு நீ எனக்கு செகண்ட் மந்த்துக்கு கொடுக்கணும். ஸோ 100 இருந்த பிரின்சிபல் 6 மாசம் கழிச்சு அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து பிரின்சிபல் வந்து 105 ஆயிடுது. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. அதனாலதான் he's adding 105 in this next 6 months. ஃபர்ஸ்ட் 6 monthsல 100 ருபீஸா இருக்கிறது, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் 5 ருபீஸும் சேர்ந்து பிரின்சிபல் வந்து 105 ஆயிடுது. இப்போ தேர்ட் 6 monthsல என்ன பண்ணுவோம், இந்த பைசாவையும் சேர்த்து இந்த 105ஓட சேர்த்துருவோம் பிரின்சிபலுக்கு. 105 பிளஸ் இந்த 5.25. ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன பண்ணா 105. ஸோ இந்த 105 பிளஸ் 5.25 சேர்த்தா 110.25 ஃபார் த தேர்ட் 6th month. Got it? First 6 months, rupees 100 was the principal. Second 6 and first 6 months interest PNR by 100 quota is 5 rupees 5. So second 6 months 100 rupees plus 5 rupees interest on the is equal to the principal. Appo they will calculate simple interest for 105 rupees principal. 105 rupees principal vechindiyana PNR by 100 ni calculate panna it is 5.25 interest rate. Any doubt on this till now? இப்போ third 6 months principal is equal to previous 6 months oda principal plus இந்த இதோட is equal to 110.25. இந்த தடவை என்ன பண்ணுவான், தேர்ட் மந்த்துக்கு 110.25க்கு அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை போடுவான். That is how he calculates. This is the method. Understood this? Understood this point? So far it was only simple problem. In the automobile loaner என்ன பண்ற, லோன் கொடுக்குறவன் என்ன பண்றான், he adds the previous 6 months interest to the principal. அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கறாங்க. வெறும் இந்த 100க்கு மட்டும் கேட்காம இதையும் சேர்த்து பிரின்சிபல்ல போட்டு அதை அக்ரி பண்ணிட்டு தான் அந்த லோனை எடுத்துக்கிறான் மணி. So at the end of 1 year
At the end of 1 year, total அவன் எவ்வளவு பே பண்ணிருப்பான்? 5 plus 5.25 அவன் பே பண்ணிருப்பான், which is nothing but 10.25%. 110.25 total minus அவன் முதல்ல வாங்கின 100 is the interest he has paid. Any doubt? Understood the concept? Vignesh, Ganesh, understood the concept? Any doubts? All others? Any doubts on this, students? Okay. I will upload this data in the